Evening. Today is our last session in this semester, and our speaker is Svetlana Mukhina, who will tell us about contact geometry versus symplectic one. Света, это вы как-нибудь цепляете, чтобы вот эта бульбочка была недалеко от рта. Можно, да, а это куда угодно. Это если у вас есть карма. Да. Ага. Я не спрашиваю. So, good evening. My name is Mukhina Svetlana, and today we'll talk about symplectic and contact geometry, some benefit, advantages, properties, and some practice on one important task I will tell you about later, this task. First of all, I will tell that this is my first time I took part in such events, and I'm very afraid. And sometimes words in my brain can mix, and I will use Russian, and sometimes only. Okay, let's start. And start. I wanna from можем Ampere equation. Let's consider Z1 space with coordinates Q1, Q2, U, P1, P2. Space 100 space with standard contact structure. Так. Cartan distributions in our space. With any differential two form, omega in omega 2 Z1 R2, we can be associate differential operator omega delta omega introduced by Luchagin. It's moved in R2 to omega 2 R2. So this operator acts as delta omega U equals omega restrict vector function on Z1 space. H. Sure. Thank you. Yes. What does it mean? One gamma 1 function. It's defined like so Q1, Q2, where Q1, Q2, D. One in our space. H, it's a smooth function in our R2 space. Delta omega
it's a Monge-Ampere operator. One example on how to work with this operator. Differential to form omega equals delta omega like definition, restriction on our one graphs equal there are D1 it's equal DH1, DH2, DQ2 плюс DQ1, DQ1 на H. That's right. And equals H1. Can you see that? 2 minus H1, Q2, DQ1, DQ2. So, this Monge-Ampere equation, any effective two-form differential two-form on Z1 space has following form. I will now write here, and can I clear this? Так, это нам, вот это нам. Не, ну вот это нам нужно еще. Два. So it's a full differential to form for any coordinates on this space. If any Monge-Ampere differential equation, differential operator, any defines differential equation, as I said before, which ones call Monge-Ampere equation. From this part, we can write
full Monge-Ampere equation for operator for J1 space. It have form delta omega hash so this where x равняется Q1, Y, Q2. It's full version of Monge-Ampere equation, and A, B, C depends on space and have coordinates так, so when I introduced differential to form omega, I said about effective differential to form. What does it mean? For example, some differential operator Monge-Ampere can be equals 0. Examples is this omega P1 dx1 dx2 минус du dx2 дельта омега от h равняется x1 2 по определению. Да. Q1, Q2, Q2 и so Q minus h x1 dx1 плюс h x2 x2 x0 dx, so that's 0 and this equals 0. So we should use effective two forms for this omega. What does it mean? Omega effective form is make two conditions. First condition x1 equals 0, where x1 is contact vector field on our distribution, and when we do this relationship, it means that we delete our terms something external divided умножение, да? Divided
to do. We delete this слагаемое. Remove. And second condition, omega should be where kappa is a Cartan form. I can write Omega 0. omega 0. Omega 0, да, I said before. To choose some only effective forms, we will take only Monge-Ampere equations. So next, about solutions of Monge-Ampere equation. Two-dimensional subspace L on Z1 R2 named multivariate solution if omega effectiveness restriction on L equals 0 and Cartan forms on L equals 0. So about action of contact transformation on Monge-Ampere equations, take omega effectiveness at P in Z1. Straight. Okay. Все хорошо. Take omega effectiveness and act P transformation on Z1. I think everybody knows that contact transformation saves okay. And we transform, and this new form can be not effective. Why? On Z space, there are Cartan plane and vector field vector field x1 2 transform to Cartan space state, but our vector rib change direction. It was and it became. And we can take, if we take not effective form, we will get some changes and we'll take new form that's effective from some manipulation. And now, after contact, I would like to tell about symplectic geometry. Symplectic, we have our Monge-Ampere equation, but coefficient A, B, C, D depend on x here, U1,
Q2, P1, P2. And instead, we can use not a J1 space, we can use cotangent bundle with coordinates Q1, Q2, P1, P2. And they defined symplectic structure equals exterior derivative Cartan form and equals the one, the P1 plus the P2, the P2. It's named Lagrange многообразие, Lagrange manifold. Solution our symplectic equation two-dimensional subspace on cotangent bundle are named multivector solution if, like before, differential two forms equal 0 on our vector function and symplectic form equals 0. And effective forms have only one condition. Differential two forms on symplectics equals 0. Action of symplectic transformation of on Monge-Ampere equation, it's safe symplectic structure, and effective form go to safe effective forms and stay this. Yet one I should tell about Pophian function. It defines relationship omega, this omega symplectic structure, it's omega effective, where Pophian is, if Pophian is not equal 0, we have we can talk about hyperbolic or elliptic equation, and if we divide it on Pophian, we will get new form. This omega named normalized model. This. Вот так. There is a theorem which Rubtsov about symplectic equation Monge-Ampere omega, omega, local equivalent equation with constant coefficients if and only if exterior derivative
omega normalized equals 0. And theorem Kushnera tell about that first of all, I should tell we will work with hyperbolic equation, and for this we need coefficient less than 1. Ой, 0. Отрицательное. Theorem Kushnera tell about hyperbolic equation Monge-Ampere contact equivalent wave equation if and only if Laplace form differential Laplace form lambda plus equals lambda minus equals 0. Tensor. I will tell you later. No, so let's consider model vector fields on contact distribution. We can define diffeomorphism A in model vector fields defined like x omega. I should tell operator plus coefficient omega equals 0. In our case, it will be equal 1. So if we will count, as I said, equals 1, it means eigenvalues equals 1 plus and minus 1, and eigenvectors defined eigen subspaces of operator R omega and form two-dimensional subtraction on Z1 space. So we have two characteristic distribution, C plus, C minus, and first derivative distribution of defined like x, y, x, y. For example, x plus x plus y plus. It's first derivative, and
our space have dimensional 5. Here we have 3-dimensional, and there is 2 characteristics. So 3 plus 3 minus 5 equal 1. This is the intersection of distribution C1 plus and C1 minus. So we can define tensors for G, S, X, Y, where S is not equal G and G S 1, 2, 3. It's defined like projection on corresponding distribution. V plus Y minus, and this is C minus, this is C plus, this L. Minus projection on corresponding distribution, where GDEq where Y the module G1. What are these keys? P projection. This distribution. What is straight line? And lambda plus 2 differential 2 forms on Z1 space defines like lambda 2, 1, 1, 2, 4, 2, 3, 1 equals 0, as I said before about theorem, to transform to get wave equation. And second minus 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3 also equals 0. It's you need before or after. Хорошо. Defines Q contraction.
Next, I should tell about Jacobi equation. Consider the Jacobi differential equation on R2 or R4, R2 two dependent variables. No, like Jacobi equation has following form. Minus B1 x1 minus B1 2 the x plus the why Jacobi equation named? Because of Jacobi. Here we have Jacobi matrix, and also coordinate representation of Monge-Ampere and Jacobi equation looks different. Their geometrics are very close, and any differential two forms omega in omega 2 R4 generates differential equation or differential operator. And let's first Jacobi equation. It's independent two variables, and we have two. На самом деле два уравнения у нас, первое и второе. Да, у нас да, система из двух уравнений. First equation Jacobi defines two differential two forms, and we have second Jacobi we can say that E1 equals E2 if exists diffeomorphism phi on our space R4 on next rules. Если понимать. Да. Значит, у нас мы говорим уже об уравнениях Jacobi. Да, у них также можно определить дифференциальный оператор омега. Они тоже строятся по дифференциальному оператору. Вы что, сейчас объясняете нам, как они строятся или нет? Нет, я хочу сказать, что условие на эквивалентность двух уравнений при переходе. Что это за это вот дифференциальные формы, которые два формы соответствующие. Что за угловые скобки такие? Так, могу без угловых скобок написать. Это
Ну, А, да, две формы а, системы. вот у вас там F1, F2 и 1, F2. Да. Здесь F1, F2. Да, это все разное. Это уравнение. Да. Ну тогда давайте будем тут начать. И более того, я иду к искусству. Вот тут. New form, equivalent Jacobi 1 if we have and matrix A non-degenerative. Let's talk about second part of from theory to practice. Let's consider a model of frontal displacement oil by water with active reagents. We have injection well and production well, oil well. It's a porous medium. Here, in injection well, water with active reagents entered and goes to production wells, moved to oil to inject to production wells. Understand? So it's model named frontal displacement. Such model is a good approximation in the case when oil wells are located horizontally, parallel each other. And the process of here we can talk about if we have parallel wells, we can talk about one-dimensional filtration. And we have two phases, oil and water. Our process describes system of non-linear partial differential equation, non-linear, hyperbolic type. First equation, it's Buckley-Leveretta equation for water phase
Second equation, it's mass balance for active reagents. Unknown variables. This is S it's water saturation. It's a concentration of active reagents in water. H function of Buck-Leveretta. A it's absorption, and phi it's diffusion. Unknown S it's C. And another variables we will choose. H is a given function of S and C. Phi is a known function of F P diffusion. A phi and they are given known functions. Known Functions of S and C. known. No. Known. They are known functions. System of hyperbolic time we can represent by pair differential two differential forms on space R4 as I Кто такие Так. Здесь H, S, и C это Buck-Leverett function. Фи у нас и вот C. It's concentration. Так называется неважно. И тоже C. Все. On space R4 we can construct two differential two forms. Theta 1 and theta 2. I will write that for first equation because second is too long. And here we'll think the S plus something the plus the X the S and so on. Indeed, restriction of these two forms on surface L equals X and C equals the X on R4
restriction equals 0 if and only if pair C and S is solution our system. Indeed, the forms theta1, theta2, we introduced differential two forms omega 1, omega 2, which linear combination, as I said before, two pair of equivalent new forms and old связаны. Короче, эквивалентные хочу найти вот в нашей паре, как я рассказывала ранее. Они должны, they must have condition omega 1 effective and omega 1 equals two conditions. Не, у нас там не единичка. We take new form equals this at linear combination, old forms, and we get two omega to our condition were my. You require this condition to be satisfied. Thank you. And так. But here, form changed and they became two longer. I will not try. On every pair variables. So on. The differential equation. Мы перешли к новым дифференциальным формам. Да, к эквивалентным, которые выполняют, да, с помощью линейной комбинации, при этом выполняются условия на эффективную форму, что они внешние произведения их равняются нулю. И там буква P еще была. The differential two forms correspond to the system is equivalent our initial model. In order to have a hyperbolic equation, we must P, I wrote before, less than 0. It's P equal minus что-то там в квадрате, example D, H, O, D, S, что-то там. It's really
less than 0. Ну так кто же не должен P, понимать, кто должен быть? P меньше, Ну чем так а P это кто? P – это уравнение. Нет, я понимаю, да, но как P через S, H и через прочее выражается? P – это коэффициент. Вот там отдельная запись. Два формы. Просто считает. Я могу полностью записать. Она просто в квадрате. Суть в том, что мы хотели ее получить отрицательно для гиперболического уравнения. Что мы хотим? Что наше уравнение гиперболическое? Да, что наше уравнение гиперболическое. То есть это минус квадрат чего? Да, минус квадрат чего-то. Дальше, after we normalize our form omega divided by on p. I wrote before on корень минус p. And we get new forms. And they have condition. And the да. Exterior derivative, this form, new form, equals 0. And after transformation, phi, the x is to h s minus x h c s it's after this transformation, our form omega 1 and 2 will still transformed to omega. Let's new variable omega. It's something long and variable the s last if we go to Katangen bundle, it describes equation symplectic structures with coordinates u dt, dx, dc. C. To come to wave equation, we should exterior derivative omega omega in new variables on Katangen bundle equals 0. And we can symplectic transformation to go from equation from initial equation system to wave with to wave equation with symplectic structure. When we counted this, we take two preconditions on
Preconditions on our function h, phi, and a. First of all, h was and any function a, phi1, phi1, h1 is constant. Second condition, case, Это разные случаи. case. And third case, Второй условие, первый. Второй случай. разный случай, но если h, да, Там пропорциональные? Да. Так. So let's choose, for example, first case, and our initial model will change to our differential two forms omega will have next form. We will work with this form and to try to transform to wave equation that describes differential two forms omega wave. The coding, it's everybody know. Differential two form for wave equation.
we want to get this form. First of all, we counted operator omega. I wrote before. On our space. We counted matrix in matrix form operator R and founded two-dimensional characteristic distribution in form of vector field. And minus the bracket. Мы определили два характеристических распределения. Мы матрицу. Вам матрицу записали? Нет. Что такое V минус? V минус, V плюс. Об этом я рассказывала уже. Вы не написали его определение. Так что можно понять из этого определения? Левая скобка, многоточие, правая скобка. Нет, это многоточие, это в векторном. Собственно... Нет, мы же не знаем, про что вы говорите. Вы знаете, что там нужно писать, а мы не знаем. Собственные вектора мы получили из матрицы. Хорошо. Что ничего не рассказываю. Хорошо. А там уже все. Да, yes. It's a first characteristic distribution. And second, we will use this distribution for make transformation from this differential to form to wave. And our transformation, yes, its distribution are completely integrable, and we can take first integrals of this distribution, like
Да. Пусть будет там. It's for minor distribution. And first integrals for plus. Это дробь, это все одна дробь большая. Да. And now we can define the transformation. Да, конечно. Да, интеграл по P2. Он просто пойдет под замену. P2 у нас зависит А штрих, да. Ну, да. Тут у нас А произвольно, ну, фи уже не зависит у нас. Что бывает, если разделить нельзя? Разделить? Мираж H1 равно единичке, А штрих равен нулю. Такое бывает? Да. И что тогда? Какие-то особые случаи? В данном случае мы рассматривали общий. Получается, конечно. Но вы не смотрели. Нет, я вы не смотрели. Сколько нужно отдельно посмотреть. Да. Transformation из Q1, Q2, P1, P2 to these variables. It's transformation. And our form omega so new form. This wave equation. General solution of wave equation we know.
with and we can come back to transformation. This and take to get to our unknown variables for initial model, and we made it. Такой B'. B' это наша arbitrary function, да, произвольная функция, которая удовлетворять будет задачи Каши дальнейшие. Ну, то есть решение волнового уравнения я написала, что там это от 1 2. Тут A and B это arbitrary function. B. Вот так, да. So it's our solution. Integral depends on C. When we choose variables of age, unknown variables, and we can integrate this equation. H1, for example, and H2 are functions of what? What? It's H1 is constant. constant. H2 Depends. is of C. C. And you write C is something that depends on C. It means that C is given by implicit expression. Yes. Now.
Значит, решение волнового уравнения превращается в такое решение. Да, исходную математическую модель мы решаем. И мы видим, что выражение для c не входит в А, а выражение для S не входит в B. Да? В S будет входить B, когда мы подставим конкретные уже значения для H функции. Ну, тут же интеграл берется по C. Ну, мы не знаем, например, какая у нас А. Если мы подставляем А линейную, то мы берем... Да. Запишите. Теперь, значит, сделали обратное преобразование. Первое, да. Вон Вернулись из волнового к нашему исходному уравнению. Да. Что такое А' и Б'? Штрихи, как штрих, как А' связан с А и Б' связан с Б. Ну, потому что P1 у нас на Котангенбандл. Функции, Производная. Да, производная это функция. Значит, я говорю, что, значит, вот если решение состоит только из АУ, от первой слова я возьму, да, то тогда С будет равно нулю, да? А если, значит, выражение для С не входит А, выражение для С не входит Б. Это правда? Это действительно так? Выражение для С не входит А, действительно. Да. Выражение для С не входит Б. Нет, я просто уточняю, это не ошибка, это действительно так. Ну вот на примере, когда мы брали, что H2 от C линейно, и все подставляли, и при этом А мы брали тоже линейное, то S будет зависеть и от А, и от Б. Так как же, где же в этой формуле и А, и Б? Я не вижу. Ну, это же интеграл по С. С вот это значение мы должны уже будем подставить сюда. Интеграл. Там С да. вылезает. Там вылезает С. Хорошо. Значит, возьмем решение U равно А. Да? Угу. Тогда С равно нулю. Угу. Да. Там тоже нужно какое-то значение изменить. Вот, я не понимаю. Ну, С равно нулю, никак не интегрируем. Ну да. Да. Там, да, так. Ну, вижу, все равно не понимаю, как Б войдет в это выражение. Ну, интегрируем, слава богу. H1 prime by H2. H2 is a constant. Listen, H2 prime is 0. So this integral is constant. We say S of gx is just an arbitrary function of x minus constant multiplied by. Ну и интегрируем от чего-то до С, да? Угу.
Все, понял, да. И тут у нас появится... As far as I understand, we have to integrate zero. Вот. Но все равно, еще раз, в любом случае, когда... Нет, ну да, да. Да, начинать? Нет, контактная геометрия теперь. But what we will do if R is different, not like in other cases. Let's consider the case of carbonist water. It describes P if water carbonist zero. Это не дельта функция, это просто дельта. The problem of linearization of hyperbolic system with symplectic structure solved introducing differential two forms. So we need to count Laplace differential two forms. I wrote before these forms, and we take Laplace one form equals 0 and second form is not equal 0, but to transform our equation of frontal displacement oil by carbonist water, we should use the contact transformation to take a wave equation, and for Laplace form equals 0 should H function Buckley-Leveretta equals plus. So we must have such form for our function to differential Laplace forms if x this. Mu is constant, it's arbitrary function. Constant. Linear function. Our initial model frontal displacement will change for carbonist water. Да. Да.
And second, this system corresponds to the two differential two forms. That the one and long form. And we hold true relations. And transformation P give new forms omega. It's long, and this take bring symplectic form that is omega. And form differential form omega don't depend on function r at c. I can write, but it's really long. Let from a cotangent bundle we go to one jet space. Where we can define the Legendre transformation. Legendre transformation. Все хорошо.
Legendre transformation, change differential equation for omega to new form, like Это не прямая сумма, это перенос. This is a line patch differential equation. Была система, стало одно уравнение. Ну, система и симплектическая структура или производная формы Картана. Но она сохраняется. Это контактное преобразование или жанры мы применили. Хорошо, нет, просто надо была система на две функции. Систему, да, она сохраняется. Контактная структура сохраняется. Да, ну, а почему одно уравнение? А уравнение соответствует омега. Да, можем. It's a linear partial differential equation. To get two-wave equation, we should use method of characteristics. First of all, we found this characteristic is constant on our space for some rows. Так, characteristic first. Yeah. It will be our second transformation, named 2. And after this transformation, linear patch differential, change form to this form. And last step, we used Laplace cascade method, and after we take invariance that defines Laplace invariance H3 equals 0 and b x plus b equals 0. It's mean for one step of Laplace
transformation Laplace cascade method, we can bring our system to wave equation equals 0. And we made it. For this, we should find full integral of distribution. Нет, это full integral defined. And we found this integral. It's new variable, it's transformation in last transformation was x u on e. And after this transformation, we get wave equation needed. And after we can come back transformation to solution for frontal displacement by carbon water. Yeah. That's all. И можно явно написать. Я могу явно написать, но там действительно... Нет, там прям очень большие. В общем, явно можно выписать. Да, там многозначное получилось решение. Константа появляется, когда полный интеграл высчитывается. Да. Да. Thanks a lot. Questions, remarks? Okay, then thank you very much.
I wish you a good summer, and we meet in September next time.